Ja, herzlich willkommen beim MCBW Start Up Symposium zum Thema Design for Change. Liebe Zuschauerinnen, es ist mir eine besondere Freude, dieses Symposium heute zu moderieren. Mein Name ist Martina Metzner. Ich bin Designjournalistin und durfte in den letzten Monaten mitverfolgen, wie kreativ die Designbranche mit den Auswirkungen der Pandemie umgegangen ist. Gerade Designerinnen sind es, die aus Krisen den Wandel herbeiführen. Und sie sind es, die Zukunft antizipieren und maßgeblich mitgestalten. Die von Bayern Design initiierte Munich Creative Business Week setzt in diesem Zusammenhang wichtige Impulse, gerade weil sie digital stattfindet und auch in einer herausfordernden Zeit zum Austausch und Netzwerken beiträgt. Die MCBW setzt damit ein starkes Zeichen, wie ich finde. Vor dem Hauptmotto Shaping Futures by Design findet auch dieses MCBW Start Up Symposium 2021 statt, das nun zum 7. Mal schon den vielfältigen Möglichkeiten Raum gibt, wie junge Unternehmen eine nachhaltige und innovative Wirtschaft und Gesellschaft mitgestalten können. Gerade Start-ups und Nachwuchsdesignerinnen sind natürlich prädestiniert, neue Entwicklungen voranzutreiben, daher auch der Titel Design for Change. Auf unserem Symposium wollen wir in 2 Runden speziell 2 Themen beleuchten, die dringender nicht sein könnten. Beim ersten Panel geht es um Kreislaufwirtschaft bzw. Circular Design. In Impulsverträgen werden Leif, Huff von der Kommunikationsagentur IDEO sowie Materialexperte Dr. Sascha Peters von Innovationen zeigen, worauf es bei Circular Design ankommt und was alles noch passieren muss, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft aus Design- und Materialperspektive zu etablieren. Dann im zweiten Panel geht es darum, wie Start-ups intelligentes und emotionales Produktdesign für digitale Innovationen entwickeln können. Lisa Katzenberger von dem Softwareanbieter Hyperganic sowie Yedan Qian von Designworks geben dazu Impulse. Dieses Panel wird dann auf Englisch sein. Bei beiden Panels gibt es im Anschluss eine kurze Diskussion, bei der Sie, liebe Zuschauerinnen, die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Sie können schon während der Vorträge Fragen stellen. Ich nehme sie auf und werde sie mit den Speakern diskutieren. Nun aber zum ersten Panel. Ich freue mich auf Leif Huff von IDEO und den Materialexperten Dr. Sascha Peters. Wir werden uns dem Thema Circular Design annehmen, das durch den EU-Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft im letzten Jahr im Rahmen des EU-Green Deal, Sie erinnern sich, so richtig an Fahrt gerade aufnimmt. Sicher ist, wir stehen hier noch ganz am Beginn einer großformatigen gesamtwirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Transformation, in der das Produktdesign das neue System aber maßgeblich mitbestimmt. Daher ist die Designperspektive natürlich sehr, sehr interessant. Ich stelle den ersten Speaker vor. Sie sind auch schon zugeschaltet. Ich denke, Sie sehen sie auch schon im Bild. Leif Huff wird hier jetzt gleich aus den Erfahrungen von seinen zum Teil sehr prominenten Kunden sprechen, wie diese Nachhaltigkeit in ihren Unternehmen etablieren. Huff arbeitet seit 20 Jahren für IDEO und leitet das Münchner Büro der Design- und Innovationsberatung mit Hauptsitz in Palo Alto und London. Sie haben insgesamt über 700 Mitarbeiter weltweit, also eine sehr große Agentur. Ihnen ist sicherlich IDEO bekannt als Erfinder des Design Thinking. Und was ich persönlich spannend finde, auch für Startups, dass sie mit der Ellen MacArthur Foundation zusammen den Circular Design Guide erarbeitet haben, wo auch Design Thinking eine Rolle spielt. Leif Huff sagt, es ist wichtig, nicht an einer Ecke mit der Nachhaltigkeit anzufangen, sondern eine holistische Strategie für Business und Design anzuwenden, wenn man wirklich eine Transformation herbeiführen will. Lieber Leif Huff, ich freue mich auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Können Sie mich hören? Okay.
Ja, 2030, Entschuldigung, 2030 scheint, so der 10-Jahres-Horizont scheint ein Horizont zu sein, den viele Unternehmen wählen, wenn sie über ihre Ziele in der Nachhaltigkeit sprechen. Und ich finde, das setzt einen ganz guten Rahmen. Ich selbst habe keine Antworten, wie wir in 10 Jahren eine nachhaltigere Gesellschaft designen können oder wie wir das erreichen können. Aber ich habe in meiner Arbeit in den letzten 20 Jahren, vor allem auch in den letzten 10 Jahren, viel gehört von Unternehmen, mit denen wir arbeiten, zu deren Ambitionen. Und ich selbst habe auch Ambitionen als Designer und Vertreter einer Designfirma, was wir als kreative Industrie tun können, um dahin zu kommen. Und diese Erfahrungen und ein paar Impulse möchte ich heute teilen. Vielleicht erstmal grundsätzlich ein paar Anregungen, weshalb mich das Thema persönlich sehr betrifft. Natürlich, ich bin Industriedesigner von der Ausbildung her, und was wir hier auf dem Bildschirm sehen, ist der Miele-Staubsauger. Das war eines der ersten Produkte, was wir mit IDEO in München gestaltet haben. Und hier ist ein Bild, ich war die letzten 3 Jahre in New York tätig bei IDEO und habe dieses Bild aufgenommen vor 2 Jahren in Soho in New York, wie das Produkt eben weggeworfen wird, und habe dann begonnen, Bilder zu sammeln von Kollegen und Kolleginnen aus der Designwelt. Zum Beispiel dieses hier, eine Matratze, die von IDEO gestaltet wurde, und ich kämpfe hier gerade mit der Remote so ein bisschen, Entschuldigung, hier, wie sie weggeworfen wird auf einem Truck, oder ein ganz ikonisches Produkt von Ende der 90er Jahre, von Mitte der 90er Jahre von IDEO, das ist eine Oral-B-Zahnbürste für Kinder. Das Interessante daran ist jetzt von der Designperspektive, da hören wir nachher sicherlich noch was dazu im nächsten Vortrag. Das sind 2 unterschiedliche Kunststoffmaterialien, die miteinander verbunden werden und dadurch eben sehr schwer zu recyceln. Und der Designer selbst, der das Produkt entwickelt hat, hat das Bild hier gemacht. Das ist die gleiche Zahnbürste, wie sie am Strand in Kalifornien angeschwemmt wurde, bei einem Spaziergang fotografiert. Oder so die Vision, die man hat als Designer oder Designerin, wenn man ein neues Produkt entwickelt. In diesem Fall ein Lounge-Chair für Steelcase, den wir entwickelt haben. Und man sieht ihn hier am Straßenrand zufällig aufgenommen. Also all diese Dinge natürlich, wir sind in einer Branche tätig, die Produkte produziert oft, und eben, ich glaube, die Verantwortung, die wir haben, damit, das wird hier ganz gut gezeigt, glaube ich, in den Bildern, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir einen besseren Job machen, diese Produkte zu gestalten, ist sicherlich eine ganz natürliche und ein erster Schritt in diese Richtung. Ich möchte aber heute über die Ziele sprechen und die Ambitionen, die ich so höre. Und da gibt es eben oft das Zitat, kann man oft zitieren, bis 2030 werden wir. Das kommt oft von ganz oben aus dem Unternehmen, von den CEOs, wird erklärt, das sind unsere Ziele für die nächsten 10 Jahre. Und ich habe mal reingeschaut in Ziele unserer Kunden, beziehungsweise Firmen, mit denen wir auch zum Teil nicht arbeiten, aber zum Beispiel jetzt hier H&M, die gliedern ihre Ziele in 3 Bereiche. Zum einen Leading the Change, dann zum anderen Circular and Climate Positive und dann Fair and Equal. Also eine Gliederung, aber noch ein allgemeiner Ausdruck. Wie kommen wir dahin? Das ist nicht wirklich ersichtlich aus den Zielen. Wenn wir uns Steelcase anschauen, die setzen Sustainability in einen zeitlichen Kontext, fand ich ganz interessant. Also sie sprechen von Now und Next. Was will man jetzt erreichen und wie geht es in die Zukunft? Wie weit schauen Sie voraus? Auch da wird 2030 als Richtschnur oder als Zeitrahmen gesetzt. Und natürlich ein Automobilhersteller, also hier in dem Fall der CEO von BMW Group, macht das Ziel eher an dem Produkt fest, also am Automobil selbst. Relativ neues Zitat, unser Anspruch, das grünste Elektroauto kommt von BMW. Also hier wird das Ziel zur Nachhaltigkeit sehr greifbar gemacht am Kernprodukt dieser Marke.
Und ich habe jetzt einfach mal diese 3 Firmen rausgegriffen. Man könnte Dutzende, Hunderte nachschieben, die ähnliche Ziele formulieren. Und so frage ich mich natürlich als Designer und Vertreter einer großen Designfirma, die sehr viel mit Multinational Companies zu tun hat, aber auch mit Startups, wie können wir als Kreative die Firmen darin unterstützen, und welche Schritte gibt es, diese großen Ziele runterzubrechen in Dinge, die wir angehen können mit kreativen Prozessen. Und in meiner Arbeit beschäftige ich mich viel damit, die Ziele herunterzubrechen. Und ich möchte heute über 3 Schritte sprechen. Der erste Schritt ist mobilisieren. Also wie können wir den kreativen Prozess beginnen? Wie können wir Veränderungsprozesse anstoßen? Wie können wir bekannte Strukturen und Operational Models gegebenenfalls neu denken? Das steckt ja im Circular Economy Denken auch drin, wo es auch an ein Businessmodell geht. Und als Designer möchte ich einen ersten Schritt zeigen, an den ich glaube, den wir entwickelt haben, als wir angefangen haben, mit der Ellen MacArthur Foundation zu arbeiten. Die Ellen MacArthur Foundation hat Sustainability gleich mit Circular Economy gesetzt. Gesagt, also Circular Economy ist das, was wir tun, und das wollen wir in die Welt tragen und Firmen einladen, mit uns zu arbeiten, eine Circular Economy zu gestalten. Wir haben uns als Designer überlegt, wie können wir einen ersten Schritt machen, um das greifbarer zu machen, weil es sehr theoretisch vorkam, und haben da das Tool von Design Fiction verwendet. Also das sind fiktionale Produkte, fiktionale Ideen, die wir benutzt haben als Provokation. Das sind jetzt ein paar Jahre her, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen. Es war aber erstaunlich, wie sehr diese Ideen Konversationen angestoßen haben. Also die Idee war hier, mit Design Fiction einen Diskurs zu starten. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, was wir Kreative haben, um sowas beginnen zu können. Also hier zum Beispiel Konversation mit der Kosmetikindustrie. Wie könnte man einen Lippenstift in dem Fall besser verpacken, das Produkt nachhaltig machen, das Produkt selbst. Man kann es über Jahre benutzen, aber das Produkt, was da drin steckt, kann eben immer wieder erneuert werden. Eine ganz einfache Idee. Zum Thema Internet of Things, wie kann man eine solche digitale und vernetzte, also digital mit analog vernetzte Technologie nutzen, um in Circular Economy Produkte zu entwickeln. Oder im Sinne der Circular Economy. Hier ging es darum, wir kennen das alle, man kauft sich vielleicht ein Küchenprodukt, weil man eine Ambition hat, man sagt, man will gesünder essen, möchte mehr Smoothies machen oder sowas, kauft sich so ein Produkt, benutzt es ein paar Mal, stellt es dann in den Schrank, und nach Jahren wird es dann beim Umzug mal wieder gefunden. Und hier ist eine ganz einfache Idee dahinter. Mal angenommen, dieser Toaster hat so ein Schicksal, also der steht da irgendwo im Schrank und wird jetzt wochenlang nicht benutzt. Irgendwann gibt er ein Signal zu einem Smartphone und sagt, hey, ich stehe in deinem Schrank. Ich bin im Moment auf dieser Plattform, ich sage jetzt mal zum Beispiel eBay, 49 € wert, willst du mich nicht verkaufen? Ich klicke ja, das Ding geht automatisch auf eBay und wird dann jemandem anderen zur Verfügung gestellt, der oder die das vielleicht nutzen wollen. Also eine ganz einfache Idee, wie ich Produkte im Kreislauf halten kann, die bereits bestehen. Es war erstaunlich, wie viel Anfragen kamen, ob dieses Produkt existiert. Also da kann man sehen, dass Design Fiction oft eben auch zu einem interessanten Diskurs führen kann. Inspirierend fand ich dieses Zitat von Helena Helmersson, sie ist CEO von H&M. We can't build big strategies and wait for them to be finished. We need to test as we go. This requires a system change. Was ich daran inspirierend finde, ist zum einen, dass sie sagt, we need to test as we go. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist eher ungewöhnlich, dass ein großes Unternehmen von der Größe wie H&M auch in einer Industrie, die in einer solchen schwierigen Lage ist, wir müssen ja wirklich in dieser Industrie ganz neu denken, um die Welt zu verbessern, sagt, wir wollen erst mal lernen, wir wollen erst mal kleine Schritte gehen.
Und wir müssen uns nicht auf die große Strategie verlassen, die vielleicht Jahre dauert, bis man sie aufbaut und kommuniziert. Das fand ich sehr inspirierend. Und IDEO hat neulich geholfen, dieses Ziel runterzubrechen in ein erstes Projekt. Was natürlich im Moment sehr aktuell ist, ist das Thema Packaging, das Versenden von Produkten. Wie werden die verpackt? Wie werden sie zurückgeschickt? Wie kann ich vermeiden, dass sie zurückgeschickt werden und so weiter? Und es gibt ein erstes Projekt, um dieses große Ziel runterzubrechen in eine erste Aktion, die ich tun kann und von der ich lernen kann, von der das Unternehmen lernt. Und dabei begleiten wir das Unternehmen. Das finde ich ist ein gutes Beispiel für eine Führungsposition im Unternehmen, wie sie mobilisieren kann und sagen kann, wir tun was, wir machen einen ersten Schritt. Der zweite Punkt ist, Entschuldigung, ich habe das hier nicht weiter. So, der zweite Punkt ist Wegweisen. Wenn ich mobilisiert habe, wie kann ich die Richtung vorgeben? Was kann ich tun, damit klar wird, in welche Richtung wird es gehen? Was ist ein mögliches Projekt? Und hier möchte ich nochmal auf das Beispiel von Steelcase zu sprechen kommen. Also ich habe vorhin gesagt, hier gibt es einen zeitlichen Rahmen, Now and Next, der gesetzt wird. Und der entspricht auch einer strategischen Haltung, die Steelcase vor mehr als 10 Jahren schon entwickelt hat, das Modell von Now, Near and Far. Also in den frühen 2000ern, hier ist ein Zitat von James Ludwig, Vice President of Global Design and Engineering bei Steelcase. Anfang der 2000er haben wir uns am Now, Near, Far Modell orientiert und daran gearbeitet, wie wir die Dinge herstellen. Auch da stecken wieder 2 Dinge drin, die mich inspirieren. Zum einen ist es, wie gesagt, der zeitliche Rahmen, Now, Near and Far. Zum anderen ist es zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, was wir gut können. In dem Fall ist es ein Hersteller von Büromöbeln und im Zitat, wir haben uns daran orientiert, wie wir die Dinge herstellen, also wirklich kritisch zu betrachten, wie stellen wir die Dinge her, was können wir tun, um das anders zu machen. Es wurden Ziele gesetzt. Now war damals, also das ist jetzt Anfang der 2000er bis 2011, keine Treibhausgase. Near ab 2011 die Materialchemie und die Trennbarkeit der Materialien im Produkt anzugehen. Und Far 2020 kohlenstoffneutral. Das ist jetzt, das Ziel ist erreicht. Und ich glaube, dass mit so einer klaren Kommunikation und einem klaren Runterbrechen von einem 10-Jahres-Ziel in einzelne Schritte ein Unternehmen einfach motiviert wird, diese Schritte zu tun. Ich glaube, das ist ein Weg, der gegangen werden kann. Es ist wegweisend, wenn auf der Führungsebene solche Themen runtergebrochen werden und sie werden dadurch eben greifbar gemacht. Und das führt bei Steelcase zu neuen Produkten, die diesen Ansprüchen entsprechen. Zum Beispiel der Silk Chair ist so ein Beispiel, wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, aus welchen Materialien der hergestellt ist und wie der eben einzahlt auf dieses Versprechen. Das ist alles auf der Webseite zu sehen. Ja, Sie haben es vorhin in der Anmoderation gesagt, wir arbeiten eng mit der Alan MacArthur Foundation zusammen. Die Alan MacArthur Foundation ist eine Pionierin im Bereich Circular Economy, hat damit ganz früh angefangen. Ich selbst habe jetzt schon mehr als 4 Jahre mit denen zusammengearbeitet und wir haben relativ am Anfang der Zusammenarbeit den Circular Design Guide entwickelt und den möchte ich wärmstens empfehlen. Der ist im Internet man kann sich den runterladen, der kostet nichts. Das ist also ein Guide, der uns helfen soll, Unternehmen helfen soll, großen Unternehmen, aber auch Startups, aber auch der kreativen Industrie, um in die Circular Economy in den Bereich Circular Economy hineinzugehen. Und ich habe jetzt mal nur ein Beispiel rausgenommen. Also dort sind Methoden beschrieben und hier geht es, also die Methoden, da gibt es sehr viele verschiedene Methoden. Und ich habe jetzt hier mal die Methode Brand Promise rausgenommen. Also Brand Promise ist natürlich ein Thema, was auch gerade Startups angeht. Ich glaube, sehr unterschiedlich wie große Unternehmen, weil
ich denke, ein Startup hat immer den Vorteil, dass der Brand Promise eingebaut oder inhärent ist, zum Grund, weshalb ich dieses Unternehmen starte. Ja? Also es gibt ein Need im Markt, der gedeckt werden muss, oder es gibt eine Idee, was der Markt braucht. Man spürt das als Startup, und das ist eigentlich der Grund, der motiviert, diese Firma überhaupt zu gründen. Das ist natürlich für große Unternehmen, die schon Jahrzehnte operieren, zum Teil wesentlich schwerer. Also wie kann ich so ein Brand Promise so entwickeln, dass er in die Circular Economy einzahlt und dass er mir hilft, meinen Weg zu gehen von der linearen Economy zu einer Circular Economy. Und da sind eben klare Werkzeuge, man sieht die hier kurz dargestellt, mit denen ich zum Beispiel mit ganzen Teams oder in Workshops arbeiten kann, um solche Ziele zu erreichen. Also ein sehr nützliches Tool, wo sehr viele Methoden beschrieben werden, die werden auch ständig aktualisiert. Würde ich mir mal runterladen und anschauen. Ich glaube, das kann sehr nützlich sein. Der dritte Punkt oder der dritte Schritt ist Skalieren. Wir haben im Moment große Probleme in der Welt. Wir haben nicht nur mit der Pandemie, die zu bekämpfen und durch die durchzunavigieren. Die hat natürlich Dinge noch beschleunigt, wie wir alle wissen, aber es gibt natürlich sehr große Fragen, die im Moment bestehen, und ich glaube fest daran, dass gerade die kreative Industrie, Design for Change, dass wir sehr viel tun können dafür, um diese Themen anzugehen und Lösungen herbeizuführen. Und dabei finde ich spannend, dass immer mehr große Unternehmen, wie zum Beispiel Ford in diesem Beispiel, erkennen, dass sie die Frage größer fassen müssen. Also wie kann ich von Automobil oder Automobilherstellung weiterblicken in das Thema Mobilität als Ganzes, steckt in dieser Frage drin. Und was kann ich als Unternehmen dieser Größe mit diesem veränderten Haltung, was kann ich da sein? Und um das zu beantworten oder diese Frage erstmal zu stellen und richtig zu fassen, machen immer mehr Unternehmen wie Ford große Labore auf, in denen an neuen Konzepten und Haltungen gearbeitet wird. Und in dem Fall über die Idee des Automobils hinauszublicken, in Mobilität breiter zu fassen. Bei Ford nennt man das D-Ford. Und die haben mittlerweile an 5 Standorten ein solches Labor. Und da werden natürlich auch Sustainability und Circular Economy Themen bearbeitet. Ich glaube, was sehr wichtig ist, wenn man das tut, hier wieder ein paar Beispiele von IDEO, ist, dass man das gesamte System betrachtet. Also hier sind 3 Beispiele. Wir haben ein Schulsystem entwickelt für ein Unternehmen in Peru, was jetzt skaliert wird oder skaliert wurde. Da gibt es jetzt mehrere Schulen. Dabei muss man natürlich sehr systemisch denken. Wir haben die Wahlmaschine, die in den USA verwendet wird, neu gestaltet. Auch da muss man ans ganze System und auch an die Politik und an die Kommunen und so weiter denken. Das wurde jetzt übrigens verwendet in den neuesten Wahlen und aus meiner Sicht mit Erfolg. Und ein anderes Beispiel ist eben diese Plattform für Fahrradverleih in den USA, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie hier in Europa. Das ist ein Beispiel in Chicago. Und ich glaube, dass wir besonders gut dazu in der Lage sind als Designer, weil wir in einer wichtigen Position sind, multidisziplinär und agil arbeiten zu können. Damit man Themen skalieren kann, muss man sie umfassend betrachten. Das heißt, ich muss mit verschiedensten Disziplinen auf das Problem schauen. Und das ist was inhärent ist in unserer Kultur als Kreative, als Designer. Und ich glaube, dass Unternehmen davon lernen können. Und ich denke, dass Startups da auch in einer sehr guten Position sind, so arbeiten zu können. Eine weitere Inspiration, die ich im Moment untersuche, ist the European Bauhaus, eine Initiative von Frau von der Leyen, die hier in dem Quote sagt: Ich möchte, dass Next Generation EU eine europäische Renovierungswelle auslöst und unsere Union zu einem Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft macht. Das ist jedoch nicht nur ein ökologisches oder wirtschaftliches Projekt, es muss auch ein neues Kulturprojekt für Europa werden.
Hätte nicht gedacht, dass ich in dem Zusammenhang mal Frau von der Leyen zitiere, muss ich sagen. Also ich finde das aber sehr inspirierend, einfach weil ich gerade zum Thema Skalieren, sie setzt das Ganze auf eine europäische Plattform und sagt, wir müssen zusammenarbeiten, Unternehmen, Education, also die Hochschulen, die Kreativbranche, um Veränderungen herbeizuführen, eine neue Haltung zu entwickeln und neue Methoden zu entwickeln. Es gab eine Veranstaltung letzte Woche, in dem das Ganze gestartet wurde. Schöne daran war, dass über die Hälfte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der Designindustrie sind. Auch Architektur ist natürlich ein wichtiger Bereich, Kultur, Kunst. Also ich glaube, hier wirklich ein Aufruf, im großen Rahmen neu zu denken. Das finde ich sehr inspirierend und ich fand es zum Thema Skalieren ein sehr gutes Beispiel. Abschließend möchte ich sagen, dass das wissen wir alle, die Pandemie beschleunigt alles und macht die Probleme und Chancen, die wir mit gestalterischen und kreativen Mitteln angehen, sehr, sehr deutlich. Ich persönlich bin sehr inspiriert von dem, was passiert, was außerhalb der Industrie, was die Menschen tun, um durch diese Zeit hindurch zu navigieren. Der Erfindergeist, der da drin steckt, der Fokus aufs Wesentliche, auf Dinge, die ich praktizieren kann, als Einzelner, Einzelne oder eben in der Community. Das ist natürlich alles sehr ermüdend mittlerweile und wir alle schauen, wie es weitergeht danach. Aber ich glaube, dass diese Zeit jetzt einen Wandel bringt. Und ich glaube deshalb, dass die 3 Schritte, die ich angegeben habe als Idee von meiner Seite, mobilisieren, wegweisen und skalieren, nicht unbedingt linear zu betrachten sind. Wir können nicht unbedingt darauf warten, dass jemand mobilisiert oder wir mobilisieren, dann den Weg weisen, dann skalieren. Ich glaube zum Beispiel im Moment ist es sehr wichtig, eine Richtung zu geben, zu sagen, hier sind Möglichkeiten, hier können wir hingehen. Also ich glaube, die im Moment den Weg weisen, sind im klaren Vorteil. Und wir können uns dann fragen, wie können wir in unserem Unternehmen, ob das ein großes Unternehmen ist oder ein Startup, mobilisieren? Und wie können wir dann zusammenarbeiten? Wer ist mit dabei, damit wir skalieren können? Ich glaube, diese 3 Schritte sind wichtig, sie sind aber nicht unbedingt linear. Und damit möchte ich meinen Impuls Vortrag beenden. Vielen Dank. Ja, danke schön für den Vortrag. Sehr interessant. Ja, Sie haben, lieber Leif Huff, sehr schön gezeigt, wie komplex dieses Thema Kreislaufwirtschaft und Circular Design ist. Ja, und wie herausfordernd es natürlich ist, eine lange Jahre eingeübte lineare Wertschöpfungskette zu verlassen. Und da ist natürlich, also das haben Sie, so habe ich Ihren Vortrag auch verstanden, die Frage, wo fängt man an? Und da haben Sie Beispiele gezeigt, natürlich von großen Unternehmen, die Sie betreuen. Wir haben im Vorgespräch auch festgehalten, dass natürlich Startups in der tollen Ausgangslage sind, dass sie von Grund auf anfangen, also die Möglichkeiten haben, das Ganze komplett neu aufzusetzen. Ich würde sagen, wir diskutieren das im Anschluss an den Vortrag von Dr. Peters intensiv weiter. Bedanke mich nochmal. Ich würde jetzt gleich in die Diskussion mit Ihnen beiden gerne einsteigen, lieber Leif Huff und Dr. Sascha Peters. Zuschauer können weiterhin Fragen stellen. Wir haben hier auch schon spannende Fragen erhalten und ich würde gleich, die erste Frage ist zwar an Sascha Peters direkt gerichtet, aber ich finde, das kann auch sicherlich gut Leif Huff beantworten. Das ist die Frage der Standards. Also wenn wir an Kreislaufwirtschaft denken, sind natürlich Standards jetzt schon eine wichtige Systemfrage. Und die Frage lautet, wie schätzen Sie die Zukunft der zirkulären Materialien ein? Wird es wenige Standards geben müssen oder eine Vielzahl von Alternativen? Vielleicht können Sie, Dr. Sascha Peters, zuerst antworten und dann würde ich gerne mal die Designsicht sehen, was sich ein Leif Huff denn wünschen würde.
Oh, gute Frage. Hm. Standards dienen ja natürlich immer dazu, dass man industrielle Produktion vereinfacht am Ende, weil dann viele Parteien wissen, worauf sie sich einlassen. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir da mit auf dem richtigen Weg bleiben, wenn wir etwas aus den Standards heraus argumentieren. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel die DIN hier, die sitzen hier in Berlin und die sind ja quasi federführend, wenn es darum geht, diese Standards zu formulieren und einen Standardisierungsprozess zu initiieren. Die sind hingegangen und normalerweise dauert so ein Prozess 3 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben mittlerweile so ein Schnellstandardisierungsverfahren initiiert, wo auch weniger Unternehmen und wissenschaftliche Institutionen daran beteiligt sein müssen. Und dann geht das halt eben schon in einem Jahr, weil die halt eben genau wissen, so eine Standardisierung ist wie ein Dampfer, wenn der einmal losgefahren ist, geht er halt in die eine Richtung und dann dauert es halt seine Zeit und das bringt ja auch was, aber am Ende müssen wir flexibler sein. Und ich glaube, dass wir da sehr viel mehr Facetten brauchen, was diese Standardisierungsprozesse angeht, wenn es die Antwort auf die Frage ist. Also ein Entweder-oder beziehungsweise sowohl als auch. Habe ich jetzt Ihre Antwort verstanden? Sowohl als auch. Naja, wenn ich auf Leif Huff hat ja eben gesagt, 10 Jahre ist unser Horizont. Wenn ich aber 3 Jahre an einem Standardisierungsprozess festhänge, dann kann ich ja gar nicht, so schnell kann ich ja gar nicht reagieren. Ne, von daher glaube ich nicht, dass wir diese langwierigen Standardisierungsvorgänge in der Form bei diesen ganz innovativen Vorgängen haben werden. Mhm. Jetzt wäre ich mal gespannt auf die Perspektive des Designers. Was wünscht sich ein Designer? Viele Standards in einem konkreten Rahmen. Das hat ja natürlich Vorteile, aber auch eine Materialvielfalt, das, was sich eben der Designer auch wünscht. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie Sie das sehen. Naja, also grundsätzlich finde ich, dass Standards und wenn sie vielleicht auch sehr eng sind oder Dinge einfach ausschließen in Zukunft, dass die eigentlich uns Designer motivieren können, neue Lösungen zu finden, die vielleicht intelligenter sind. Also ich glaube, dass vieles auch nur durch strenge Standards zu erreichen ist, leider. Weil ich glaube, dass die Motivation der Industrie oder die Motivation der Gesellschaft durch Standards eigentlich auch befördert wird, aus meiner Erfahrung. Ja, ich habe immer mal wieder erlebt, dass ein Material plötzlich nicht mehr verwendet werden konnte und wir dann im Designprozess adjustieren mussten oder uns einfach neue Gedanken machen mussten, wie können wir das lösen. Ich fand das Beispiel von James Ludwig, wie er von der Trennbarkeit des Materials gesprochen hat. Wenn sowas ein Standard ist, dann überlegt man sich natürlich, wie stelle ich das Produkt her, und das wiederum bringt neue Designlösungen. Und natürlich hat mich der Vortrag von Herrn Peters total inspiriert, weil ich möchte natürlich sofort darüber nachdenken, wie kann ich diese Dinge anwenden. Also ich würde mir wünschen, dass solche neuen Technologien gefördert werden und dass sie zu Standards führen, die uns Designer helfen, neu zu denken, neue Produkte zu entwickeln. Also mir geht es eher um die Vielseitigkeit und davon eben neue Ideen zu entwickeln, weil wir neue Standards und neue Materialien haben. Jetzt sind wir schon sehr spezifisch in so eine Fachdiskussion eingestiegen und jetzt haben wir spannenderweise eine grundlegende Frage und die finde ich gar nicht so uninteressant, auch an Sie beide. Worin besteht denn der Unterschied zwischen einer Circular Economy und dem Circular Design? Beziehungsweise wie verortet sich das Circular Design innerhalb der Circular Economy? Welche Bedeutung und Rolle spielt es da? Vielleicht können Sie mal darauf eingehen, für Leute wahrscheinlich auch, wir sind ja am Beginn, die noch nicht in dieser ganzen Diskussion drin sind. Ja, Leif Huff? Circular Ja. Design. Ja, Circular Design meiner Meinung nach ist ein Teil der Circular Economy, ist ein Weg zur Circular Economy.
so wie Design ein Teil auch der linearen Economy ist, wie ich in meinen Bildern am Anfang gezeigt habe. Also es ist ein Weg zum Ziel, ein Teil, und wenn ich über Skalierung spreche, ist ein Teil des großen Ganzen, wir Designer. Und ich glaube, so wie ich versucht habe, in meinem Vortrag zu sagen, auch ein sehr wichtiger Teil und ein sehr einflussreicher Teil davon, zur Circular Economy zu kommen. Sascha Peters? Ja, und die Materialien sind wiederum ein Teil des Designs und das Design ist ein Teil der Wirtschaft. Also von daher, das eine bedingt das andere. Ne? Ohne einen Wirtschaftsprozess zu haben, gibt es kein Design. Und gut, es gibt vielleicht ein Material ohne Design, aber in unserem Kontext sprechen wir ja über Designprodukte und über Produkte ganz grundsätzlich. Ich glaube, diese Begriffe sind ja auch noch recht frisch, ne? Und wenn wir in einem Jahr, 2 Jahren spricht man ganz normal über Circular Economy und Circular Design und weiß man sicherlich auch, was gemeint ist. Vielleicht bei dem Thema, das finde ich auch interessant, das haben Sie beide angesprochen, das Thema, wie kommt man rein in das Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und Circular Design. Und Sie, Leif, Huff, sagen, dass es wichtig ist, sich auch mit einer Haltung und Methoden auseinanderzusetzen, bevor man sagt, man gestaltet das Produkt. Können Sie vielleicht dazu noch mal ein paar Sätze sagen? Ja, Sie haben in Ihrer Anmoderation ja von Design Thinking gesprochen. Also wir haben das nicht erfunden, aber wir waren eine Zeit lang eben da auch federführend und bekannt dafür. Und ich bin grundsätzlich eigentlich gegen die Idee, erstmal mit einer Methode zu beginnen. Also wir hoffen immer so auf, ja, sag mir mal die 8 Schritte, die ich gehen muss, damit ich nachhaltiger werde als Unternehmen. Das funktioniert nicht. Ja, ich muss einfach umdenken und ich muss mir eine neue Haltung überlegen. Und ich glaube, es gibt Hürden, die wir übersteigen müssen, um dahin zu kommen. Es gibt zum einen die Technologie, dann gibt es das Businessmodell, das steckt ja in Economy und Circular Economy drin. Da geht es um das Businessmodell, das ist im Moment linear. Wie komme ich zu einem zirkulären? Also wenn ich plötzlich eine Firma, die gewohnt ist, Rohstoffe zu produzieren, die auf den Markt zu bringen, und dann sind die nicht mehr Teil, ja, des Unternehmens, wenn sie denen plötzlich sagen, ja, wir müssen jetzt aber auch einen Service anbieten, wie wir eventuell Dinge wieder zurücknehmen oder wie wir ein Produkt zu einem Service machen und so. Das sind ja ganz neue Businessmodelle. Dann haben wir die Akzeptanz der NutzerInnen, die Dinge eben, die eine Relevanz sehen müssen für sich und für ihr Leben in den Angeboten. Dann haben wir die Norm, da haben wir gerade darüber gesprochen. Und dann haben wir die operativen Strukturen im Unternehmen. Ja, konnte ich leider nicht zeigen, aber ich habe vor kurzem ein Projekt gemacht mit einem großen Hersteller von Kosmetik. Da geht es um Verpackung. Die wollen also Zero Plastic machen für ihre Verpackung im Bereich in Seife. Ja. Da eine Veränderung herbeizuführen, vielleicht das Material aus einem anderen Bereich des Unternehmens zu nutzen, was in diesem Bereich im neuen Kontext sehr helfen könnte, also eine eigentlich schon bestehende Technologie zu verwenden, nur in einem anderen Kontext, ist fast unmöglich in so einem großen Unternehmen. Also diese operativen Strukturen stehen da im Weg. Also ich glaube, diese Hürden gibt es, die sind real und die muss man beachten und über die muss man irgendwie drüber kommen. Okay. Also das glaube ich, erfordert eine Haltung. Also das ist mein Punkt. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, hier sind 5 Schritte, um diese Hürden zu überspringen, sondern ich muss eine neue Haltung haben und sagen, ich muss anders arbeiten, damit die Gruppen miteinander sprechen, zum Beispiel, um eine operative Struktur zu verändern. Okay. Dann hätte ich auch noch mal eine Frage aus dem Publikum, sehr spannend. Wie können wir Nachhaltigkeit oder Circular Design verbindlich messbar machen? Das ist natürlich eine große Frage. Unternehmen wollen ja am besten alles messen. Also wie weit ist man da, weil ja auch Nachhaltigkeit noch immer und wahrscheinlich nie klar definiert ist. Also wie wird man ein kreislauffähiges Produkt, nachhaltiges Produkt
Wie weit ist man da, ist schon oder auch Material schon wirklich messbar zu machen? Vielleicht Dr. Sascha Peters? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Man hat ja diesen CO2-Fußabdruck. Ähm, Am Ende gibt es aber ja verschiedene Facetten, die sowas hat. Also das eine ist halt biologische Abbaubarkeit. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber mit unserem Recycling-System eigentlich auch nicht vereinbar, weil ich da nicht weiß, wo schmeiße ich denn eigentlich dann das Produkt in welche Tonne, wenn ich es entsorgen will. Ne? Wenn ich es falsch reinschmeiße und es landet in der gelben Tonne, dann kann ich quasi das Recycling von dem Rest vergessen. Ne? Also da weiß ich nicht genau. Und wenn ich halt an smarte Materialien denke, die eine zusätzliche Funktion haben, wie bewerte ich eigentlich das? Also ich brauche dann weniger Material vielleicht in der Summe, um eine Funktion zu bewältigen, aber die einzelnen Komponenten haben vielleicht einen höheren CO2-Fußabdruck, weil ich da in der Produktion natürlich sehr viele hochwertigere Materialien verwende und dann halt über die Lebensdauer eine Aussage zu gewinnen, ist halt auch schwierig, weil bei einem T-Shirt oder bei einer Socke habe ich eine sehr viel geringere Lebensdauer als jetzt zum Beispiel bei einer Kaffeemaschine oder so. Und dann, da wird es dann schwierig, das auf eine einzige Zahl herunterzubrechen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir diese einer Zahl weder bei Materialien noch bei irgendwelchen Produkten, die wir kaufen, derzeit finden, weil es einfach so komplex ist, die einzelnen Facetten zu beschreiben und zu bewerten. Deswegen, also so richtig vereinbart hat das noch keiner. Hm. Aber Also klar, der CO2-Fußabdruck ist natürlich schon etwas, was da jetzt eine Rolle spielt. Ja, also ich glaub, wir haben eigentlich beide in dem Vortrag ein paar Antworten gegeben. Es gibt da mehrere Antworten. Die eine, also Sie haben vom Footprint und dem Impact jetzt zum Beispiel von der Pandemie gesprochen. Das ist ein messbares Ergebnis, ja. Also wenn man eine Veränderung herbeiführt, kann man ein Ergebnis auch so messen. Ich habe also in Economy steckt ja das Wirtschaftssystem drin. Also letztlich möchte natürlich ein Unternehmen verdienen mit mit ihrer Arbeit. Wenn wir marktwirtschaftlich denken und da ist ein messbares Ziel. Also das heißt, wenn eine Veränderung herbeigeführt wird, wenn man sagt, wir nutzen ein anderes Material oder einen anderen Prozess oder wir nehmen ein Produkt raus aus unserem Programm und ersetzen es mit einem Service, einer Dienstleistung beispielsweise oder gehen in ein ganz neues Ownership-Modell, Carsharing oder sowas, dann wird es messbare Ziele geben, wo messbar wird, ist das erfolgreich. Ja? Also das steckt in Circular Economy drin, die Idee der Messbarkeit, weil es eine Economy ist. Das andere ist, ich glaube schon, dass es auch messbar ist, wenn wir über Normen sprechen. Also ich habe das Beispiel von Frau von der Leyen gebracht. Warum macht die diese Initiative? Es gibt eine ganz klare, messbare, es gibt Zahlen, die die EU erreichen will zu einem gewissen Zeitpunkt. Und die Beispiele, die ich von den Firmen genannt habe, 2030 sind wir, Punkt, 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 sind auch messbare Ziele. Und die Frage ist am Ende des Tages, habe ich dieses Ziel erreicht? Ja, und also ich glaube schon, dass es messbar ist und ich glaube, das ist auch gut so, weil das spornt an und das gibt eine klare Richtschnur. Wunderbar, da sind wir schon am Ende, denke ich mal, jetzt unseres Gesprächs. Eine letzte Frage an Sie, weil wir eben bei dem Thema waren. Wir haben die klare Richtungsvorgabe eben von der EU, von Ursula von der Leyen, insgesamt auch die großen Nachhaltigkeitsziele. Da ist ja auch Kreislaufwirtschaft ein großes Ziel, die 17 Ziele. Was muss aus Ihrer Sicht in kurzen Sätzen, prägnanten Sätzen auch aus Ihrer jeweiligen Perspektive getan werden, um schnellstmöglich mehrheitlich zu einem kreislauffähigen System zu kommen? Vielleicht Dr. Sascha Peters und dann Leif. Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass wir mehr gesetzliche Vorgaben bekommen, ähm, was Unternehmen in Zukunft verwenden dürfen und was eben nicht, weil
oder zum Beispiel die Recyclingquote zu verändern und zu sagen, wir müssen mehr recyceln oder mehr zurückführen oder Unternehmen müssen in die Bedrängnis kommen, dass sie ihr eigenes Produkt am Ende vielleicht sogar zurücknehmen müssen, dann wird der ganze Prozess beschleunigt, weil dann quasi das Unternehmen die Verantwortung dessen einführt, was sie am Ende in dem Produkt für Materialien zum Beispiel verwenden. Da sind wir eigentlich, dieses Instrument nutzen wir noch viel zu wenig, obwohl die EU ja die Recyclingquoten in den nächsten Jahren hochsetzen wird. Okay. Ich glaube, über den Tellerrand hinausschauen, seine Haltung mal hinterfragen, ganzheitlich denken, interdisziplinär denken und zusammenarbeiten, skalieren, im großen Arbeiten. Das wäre gut, wenn wir das machen würden, alles. Schön. Wunderbar. Ich sage ganz herzlichen Dank nach Berlin, Dr. Sascha Peters, Leif, Huff. Wunderbar. Danke für Ihre tollen Impulse. Ich hoffe, das, was wir hier besprochen haben, wird weitere Früchte und ich denke mal auch tragen und eben auch an die Startups und Gründerinnen, die eben zugehört haben, hoffe ich und denke ich, dass man auch schon dabei ist, eben in diesem Sinne kreislauffähige Produkte, Systeme, Anwendungen zu gestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dankeschön. Dank. Danke für die Einladung. Tschüss. Danke, ja. Tschüss. So, damit sind wir auch schon in der zweiten Runde unseres Startup-Symposiums hier heute auf der Munich Creative Business Week. So now we're switching to English in our second panel because we have an English-speaking person on board. I am happy to have here right on my side Yedan Qian from Designworks. Welcome. And Lisa Katzenberger from Hyperganic. Before our talk, they will give impulses on the topic hyper-intelligent and emotional product design for digital innovations. As we are heavily proceeding in the digitalization, like today in the pandemic, I think the issues between, or the relation between mankind to the digital world are heavily changing and are very crucial for our evolution here in the world. So I'm very curious because they present very interesting innovations on the next impulses and the discussions. As right before, we have the opportunity for you to take part in the discussion afterwards. Please give us your questions, then I will discuss them with Yedan and Lisa. So first we hear Yedan Qian. Yedan Qian works for 3 years now for Designworks. This is an international think tank that was bought by BMW in the 90s. The company is based in Munich, Shanghai, and LA. They focuses on experience, digital services, and holistic views, evolved by an interdisciplinary team. Yedan Qian is Senior Interaction Manager. There, she studied design in Sweden, worked at the MIT Media Lab, and also for Samsung. Now, she and her team handle with the radical change of behaviors in a transforming world, and by now in a world in pandemic status. She will give a glimpse on her actual topic, behavioral change loop. And Yedan Qian says, we want to understand human behavior in a deeper level. So I'm very curious, and go ahead, Yedan. Thank you, Martina. So let's go into this topic. Right now, we know we're currently in a moment full of change, but more importantly, it's the moment that we need to change and we need to pivot. This is important for all the companies, especially startups.
we are observing that the pandemic is shattering customers' life and habits, and new mindset and behavior is forming. We're also observing that customers nowadays are becoming socially, culturally, and environmentally more conscious. So this aspiration economy that is booming in the last decade is actually decoupling from price and consumption. And this is promoting people to feel good in body and spirit, and also to show off your value and becoming the person you want to be. So in this case, services and products that people truly value and also people want to spend the money and the attention to are the ones with the right motivation that people care about, and that can change people's behavior. So the next question is, how can brand actually express motivation? How can we identify the right one? And how can we change people's behavior? So let's go into this. First, take a look into the general process of behavior change. So we always hope that people can actually make a wish and they make a decision and they will act accordingly. So this continuity of actions actually turn into a long-term habit. But if this was the case, then all our New Year resolution will happen. Unfortunately, it is not true. So the behavior changing process is actually a bit more complicated. So we're normally triggered by internal or external triggers, and we will then evaluate internally if our potential action could fulfill our motivation and desire. And then we would respond and act. And afterwards, we will form a sort of interpretation of what we experience. And this would actually influence our new loop, especially the judgment of motivation again. So let's take a deeper look into this whole process. So the first one is trigger. This is the start of behavior change. So without it, most of the behavior change wouldn't happen. So here we mainly focus on the external trigger. So it could be a specific moment, like in the morning you wake up, or a specific context, like you sit in your kitchen or in your car on the way to your work. It could also be a specific person you know in life, influencer you follow online, or a role model you always admire. It could be information that, like a marketing campaign you saw in the elevator, a push notification on your phone. It could even be just as simple as a UI element like a big colorful button or alarming sound. So a successful trigger is about being in the right moment and in the right context and grabbing the right level of attention without being annoying to people. Then once people are stimulated, they start to evaluate whatever I would do, would it fulfill my motivation? So here, apart from the basic search for functions and convenience, people are often have more complex and profound motivations in the level of emotion, personal, and purposeful. So on the functional level, we see that all the company now knows we need to create products or services that are convenient, very efficient, and easy to use. And also with good price and good quality, but that's just the basic of it. So when we want to have people that really truly love the product, we need to dive deeper. So customers now are spending more than double with the brand that makes them happy. So the motivation that actually related to happiness are normally on a higher level. So it could be emotional, like you can get inspired or enjoying the fun, or it could be having a worry-free moment, building the trust, or staying well. It could also be on the personal level, like feel the relevance to myself, or reward myself. Having this self-expression also elevates my self-image, or even supporting my self-improvement. And on the highest level, always people want to contribute to the purpose they believe in. And they also want to feel the sense of belonging to the peers that they feel associated with. So this overall pyramid is very important for us because we need to look into different layers. And this motivation is the driver of our whole behavior changing loop. And we will come back to this. So once people evaluate the motivations, they will potentially make an action or not.
So the company nowadays are really having the two struggle. First is to how do I acquire new user? The second is to how do I actually let the user stay and continue using my product? The difficulty of action is one of the key challenge here. So if your product is very demanding, require a lot of effort or time, people will not use it in long term. They will drop out along the way or not even consider starting using it. So one way to solve it is simply to lower the barrier, make the usability better, make your interface simpler, fewer steps in the customer journey, or offer enough guidance and information so people feel less worried. But sometimes we find a certain level of if effort is inevitable and not necessarily bad. So another way to look at it is a bit more interesting, is to offer this diverse motivation in different moments in this whole process. So for example, if your product is for sustainability purpose, or it offers some incentives, then even the onboarding process might be a bit more, taking a bit more effort, people would probably use it. And along the way, if you offer more gamification, playful interaction, social interaction, or even proof of self-improvement, people will continue using it. So after people experience your product or service, they will form some memory. And it's very interesting here, our future decision is actually governed by our memory, the story that we tell ourselves, not what we actually experience. So this is introduced by a Nobel Prize winner, Daniel Kahneman, by this two-self theory. Some of you might heard. So this experiencing self and the remembering self. So the experiencing self is the one that actually knows and experience. And this could last, every moment of the experiencing self only lasts 2 to 3 seconds. And it will vanishing without a trace. So what stays in the memory, that what taken by our remembering self to create this story, is the changes, the highlight moment, and the ending. So this is very interesting. We have two selves. One lives the life, and the other one evaluates the life. So here, when we imagine we go on a vacation, we will actually probably remember the great surf, the Michelin restaurant, and the probably a shitty hotel with bedbugs. We would probably not remember what we had for breakfast on the 4th day. And I bet those are some of the stories you also tell to your friend when you come back. So here, the example, this green one that we illustrate here, that the trip is averagely a bit better, but because of the lack of a highlight and this good ending, it actually seemed a bit more plain to people in their memory. So here we can clearly see the peak and the ending disproportionately dominates our memory. And this is where you need to pay extra attention to and think about how to curate people's memory after they have the experience. And what's more interesting is when we think about future, we're not only thinking about future as experience, we're more thinking of it as an anticipated memory. And this anticipated memory effect is actually magnified by our needs of posting on social media like Instagram or TikTok. So when we plan a trip, we're already planning the story that we will post there. So this is also a fact you need to take into consideration when you design a product. So after we see seeing this whole loop of process, this whole process of behavior change, we will actually go back to the question earlier. So how do a company or product team actually identify and express the right motivation, and how could we actually help people to take the action and have a good memory of it? So the first is motivation. It's very important. It drives this behavior changing loop, and this should also be driving your product development. So before you dive deep into the product feature, you actually should take a look on the different layers that we saw earlier, the whole pyramid, different layers of motivation, what people really care about, and use those identified motivation to lead to the right feature. So we'll illustrate some of the example here with successful cases across industry. Due to confidentiality reasons, unfortunately, I can't really share our current work, but those examples you can take and learn from it, and also learn the recipe and how to apply it in your own business. So the first example here is Nike Digital Experience. So we've seen very successful stories from them last year.
their digital sales doubled. Their strategy there is not really to create just an online shop for people to buy stuff, but really a whole ecosystem with different experience app that actually takes people's motivation of different layer of motivation into consideration. So let's take a look on it. The first motivation is inspiration. So we all know how difficult it is to train by yourself and in a consistent way. So here that they create actually features like Run with the Best. So you can listen to your audio guide while you're running so that you actually get the tips, the inspiration, and also life stories and aspirations from the world best athletes. And you never feel like you're running alone. And when it comes to the second motivation they identified is self-relevance. Of course, every training is very personal. Our customers want to know their own data, their own progress, and that's what they provide to them, and in a very comprehensive and approachable way. And what they build on top of it is to offer personalized coaching to people that is based on personal fitness level and also their progress. So apart from that, they also identified that people, especially the younger generation, really like to show off their passion and also their life choices. So they help them to elevate their self-image by personalizing their social media posts with interesting stickers and stats, so to make it more fun to share. And lastly, here, social affiliation is that we always find it's always motivating when we can train with our community or even just a friend. And this is getting really tricky during the pandemic. So they launch features with like global challenges, so people can actually easily compare and even compete with their friends and fellow runners globally. So we can see here, such a high engagement really leads to an emotional brand relationship. And it also satisfies the different level of motivation for them in daily training. At the same time, to create more touch point to connect to their user. And also such kind of passion and aspiration-driven community really drives their sales. And also all of those digital experiences could have the potential to become the new revenue stream for them in the future. So the second example I want to introduce is Alibaba Ant Forest. Some of you might not heard of it. So it's a small feature they launched in 2016 for Alipay, which is an online payment service. So the initial idea is to create a credit system for the carbon footprint. And the team soon realized a plain system wouldn't be loved by the user, nor to make a big impact. So they dived really deep into what could potentially motivate people in this topic and made a really good product. So 4 years after they launched it now, they have already 550 million users, which counts roughly 50% of Chinese adult population. So let's take a look on what they did right. So the first motivation they identified is very easy, of course, social impact. That's why people use the product. They want to contribute to the environment. But a code digit of a number there is not so meaningful to them. So they created this metaphor of growing a digital tree by collecting points from their low carbon footprint behaviors. And they can trade the digital tree into real plants that they will plant it for you in the desert. So people start to use it and they get really interested. But very soon they find the daily active usage is not very high. So the team actually started thinking about how to bring more fun to the product through gamification and also social interactions. So now you can not only collect your own points, you can even steal points from each other, or you can water a tree for your friend, or even grow a tree with other people, like growing a love tree, a friendship tree, or a family tree. So I heard people saying that she actually grow the tree with her boyfriend in the desert this year, and this is becoming a very memorable moment. So people start to get really into the product. Then they want to know more about what they can do further in life to reduce the carbon footprint and also earn some points there. So the team started to launch this inspiration page where they contain 5 categories, 30 different kinds of activities. So people can learn what they can do in real life.
So for example, taking public transportation or using government online services, or even just reading ebooks or buying secondhand products. So all of that can actually contribute to the system and also make them more conscious of their action. And after the product has been launched for some time, some people start to question, is your company actually fulfilling your promise? Are you actually planting those trees in the desert? And that's the moment they started to see if a simple certificate associated to a tree is enough to win people's trust. And it's clearly not. So they started to release drone footages and satellite views. So people actually see those massive vegetation start growing in the desert, and they can actually locate which zone their tree is being planted. So this is actually a very emotional moment for people. So now come back, we can clearly see this is a really good marketing campaign, of course, that increased the brand value and also actually made a real social impact by making people more conscious of their behavior and also plant 200 million trees in the desert. But also, interestingly, they actually bring millions of daily active users to their product and also expanded their whole payment service to many more scenarios in real life. So from these two examples, we can really see how a product could potentially evoke motivation and change people's behavior. And in the end, this can actually contribute back to their core business and to help their market to grow. So after people identifying those motivation, the next is how could we actually design and craft those little moments to trigger people, to make them take the action, to have a great memory of what they experienced. So here we're introducing some of the practical tactics for you. So the first one is really to create the peak moment. If you still remember earlier we're talking about, this is for your experiencing self. So it's designed so people can enjoy the moment that is very satisfying. So the first one is spark sensory joy. So this is really the basic one. So your product needs to feel good, touch good, taste good, smell good. So no matter what the purpose your product has, if it's very painful or emotionally, sensorily not satisfying, then people will not use it in long term. So interesting example, for example, Impossible Foods, that actually they created soy meat that tastes almost like real meat and looks like real meat so that they can encourage more people to try this vegetarian alternative. And also when we design the BMW concept cars, we actually create digital experiences that has like this multisensory experience with sound, light, and tangible interfaces, so people can have more emotional experience in the future for electric driving. The second tactic is allow serendipity. So serendipity here means this accident of finding something beautiful or useful without specifically searching for it. So this is what you feel while you run across a song on Spotify or had a great conversation with a stranger on a party. So such kind of highlight moments really make a peak moment for your product. So how do we design it? Potential idea could be offering space for people to have their own discovery or provide personalized inspiration and unexpected delight. So when we're designing a map for people to encourage them explore their surrounding more, we actually deliberately hide a lot of information from them and only revealing some small hints. So they're actually finding it more exciting to unlock the area around them and find their own discovery. The third tactic is embody playfulness. So play is the human nature. And actually our brain creates dopamine by actually searching and collecting and trying. So here the idea could be you can actually satisfy people's desire to collect. You can also offer the right challenge so people feel stimulated while not feeling overly challenged. You can also offer the reward in a more random or a way that's not easy to predict, so they keep trying. So there are a lot of examples we already mentioned earlier. So the other 4 tactics that we are introducing is for the shaping customers' memory afterwards. So this is for the remembering self that we mentioned earlier.
This is to design how people reflect and remember their experience and how they can have a story that they will after the experience for the brand and for the product. So the first one is reframe narrative. So story is always a very compelling tool here. So when you have a very compelling story, you can actually change a lot of mental association, and you can create interesting new perception of different topics and tasks, and change the norm, and even to create something that resonates with people's value. So a good example here is Etepetete, which is fruit and veggie delivery service based in Munich. I'm actually using myself. So their story is to change how people look at food appearance and also food waste. So 50% of our world food, the vegetables and also fruits are actually never being get into the grocery store because of their very strict rules. The food might not look perfect, a bit too big, too small, or a bit bumpy, or look just weird. So here they actually made something that in the old time unwanted from user into something that people actually desire simply by their story. So now every time I open the box that I receive, I always look for the weirdest looking fruits that I can possibly have in this box. So in there, you really see how story can powerfully change how people experience your product and have a reflection of it. And then you should really consider story frame before you wireframe. The second tactic is build relevance. This we already talked a lot earlier. This is to really make your product understandable and approachable by offering data that are not really cold and meaningless to people and rather expressive, personal, and emotional to them. You can also offer in-depth personalization and also actionable suggestions that people can actually approach easily. The third tactic is to make it a habit. You can make a product easier to start using and also create positive reinforcement with rewards along the way, and also anchor it in daily life context. So a good example here is Blinkist, Berlin startup. They really create this 15-minute summary of a book so people can get into this momentum of reading and learning more. And also, like many of the podcast and also audiobook product, they actually successfully anchor their product into a specific life context, like on the way to commute to work. So this very boring and even a bit painful moment before now turns into a very special me time for self-improvement. And the last tactic that we're introducing here is to enable social interaction. So here we're not really talking about to create a social interaction platform or something. It could be something very small, small social elements that could change how people use or interpret the product. So a good example here from WeChat Pay in China, when they launched their payment system back in 2013, the team had actually quite a lot of struggle with expanding their market share. So they actually, the user find it a hassle to attach their bank account onto another payment app. So the team actually launched a feature called Lucky Money in Chinese New Year. So this is a Chinese tradition that we put money in the red envelope and send it to each other for good wish in New Year. So they use this metaphor of sending lucky money digitally with a customized cover and wishes. So here we can see money still is the same money, but because of this different format, people find it a very emotional social interaction. And people started to use it more and more. And in that Chinese New Year, millions of people actually started to register on this services and then start using it. So we can see how such a small feature can help a company or a product actually pivot and also bring more users on board. So after we see all those examples, we actually come back to this behavior changing loop, the trigger, motivation, action, and also memory. And we can see how we need to dive deep into the motivation
and to also craft and design those little moments to help people get triggered, to take the action, to have a great memory of it. How important is this to different companies, especially startups here? So hopefully you will learn something from it and let your company and your product to move this loop forward and change people's behavior. Thank you. Thank you, Qian, Qian, for your talk. It was very interesting, very dense, a lot of information. I had the feeling of being, during your talk, in a design therapy. So for me, the key word is happiness. Also for this time, I think. I understand that for you it's interesting how companies can design digital products, systems that can create happiness by understanding deeper the psychology of people, of consumers. And I think I think you're very ahead of your time when I see your systems, and you're also a very interdisciplinary design team. You have sociologists, psychologists, engineers, so you're really equipped for this task. What is also interesting, what you mentioned, I think that to buy a product, the action is more and more to get clear about who we are, instead of having or buying just a lifestyle. It's more like buying products is more like getting also a sense of life or identifying with it in a very deep level. So this is interesting. And interesting because you're dealing, of course, with mobility in a, I think, bigger picture than just on cars. So I'm really, I would be curious how your conversations are with BMW in the end. I think we have the time afterwards to talk, and I will get your questions here from our audience. So thank you for the talk, and now we are heading before our talk together to Lisa Katzenberger. Hi. Hi, very warm welcome here at the MCBW. Lisa Katzenberger has studied architecture and now works as the communication director at Hyperganic. Hyperganic is a deep tech company based here in Munich, but also worldwide, that offers software for generative design that works with AI and algorithms. With this, they create special products that cannot be designed in a traditional design process. Their result can be printed on 3D printers. And what is also interesting, that the company's background, however, can be found in the film industry. The founders played a major role in the special effects of Matrix, the film. I think you know it. Lisa Katzenberger says, we put the task into our magic box. The result is a ready-to-print file. So, Lisa, I'm very curious. Go ahead. Yeah, so from creating happiness to creating innovation, right? So let's see what I have. So 2020 has taken its toll on all of us. It started with bushfires in Australia, wildfires in California, devastating floods in India, Indonesia, China, and Japan. It was a record-breaking hurricane season. Locust swarms in Africa and India as the most devastating migratory pests globally. Cyclones in India and Bangladesh wreaking havoc. And in some parts of northern Siberia, temperatures over 30 degrees were fueling Arctic fires. There were days it was warmer in northern Siberia than it was in Florida.
So natural disasters in 2020 claimed some 8,200 lives. And also, there was the beginning of a global pandemic. So the coronavirus spread in 2020 caused the entire world economy to shut down. We stopped air travel, we were not commuting, no cruises, we were basically at home watching Netflix for a month. And the effect it had on CO2 emissions, well, yeah, it had some, but apparently it wasn't enough. So what can we do? Well, we have to innovate, and we have to innovate very fast, because we're kind of running out of time here. And as it is apparently not enough to change the fuel with which we are running our machines, let's take a look at the machines we're running and how they're built. So if you look at a car or at a plane, and if you take away the entire metal and plastic coverage, it is basically the same engine running that thing as it was 60 years ago. Why is that? Well, innovation is costly, and we still build things the same way we did 60 years ago. And not to disappoint you, but in a way we still build things we did in the Stone Age, right? So we either take a big block of material and take everything away we don't need, or we add single little entities together to a greater whole. And this is still the way we build things today. I mean, we achieved great things, right? So we've been at the moon, we learned how to fly, how to split an atom, we're about to decode the human DNA, but we still build things as we did back in the Stone Age, with a lot of time and a lot of tools to build just one thing. Nature builds differently. Nature doesn't design. It grows and evolves in sometimes rapid processes of evolution. And this process makes nature so efficient, so functional, and what we consider to be very beautiful. So, what if we could build things the same way nature does? What if we could make things simple? What would we build? I mean, look at a tree. How would you design a tree? How would you design a blueprint of a machine that basically converts carbon dioxide and water through light into starch and sugar? I mean, where would you even start to design a tree? At the roots, at the trunk, at the core, at the branches, at the leaves? And where do the leaves end and the branches start? I think that sounds like a lot of work to me, and I think nobody here wants to do that, right? Nature did that 3 trillion times on our planet during the past years, and these are just the trees. 3 trillion uniquely designed machines. And I mean, there's clearly more to nature than just the trees on our planet. So what if we could build things the same way? I mean, yeah, today we have computerized drawing tools that are very powerful, but in the end, it's still a human sitting in front of a computer, drawing something in a very long and laborious process. So in the end, the human becomes the bottleneck in a process of innovation. And we need a different approach. We need to stop thinking about little details and start focusing on the bigger picture, right? What should it do? What do we want to build? And then let the computer come up with an object out of a process of algorithmic growth and digital evolution. So here's a bit of a good news, right? It's now 2021, and in fact, we can build things the way nature does. Just think of 3D printing.
I agree that when you think of 3D printing, you think of printing little plastic toys, figures, maybe sometimes prototypes, but that's clearly not revolutionary. But 3D printing has become so good that it entered serial production and started to revolutionize manufacturing. Why is that? Well, a 3D printer basically works the same way nature does, just by adding material that makes up an object only where it's needed. But if all you do is printing prototypes, the unique qualities of the process and the capabilities of a 3D printer remain untouched. But if your final entire object is directly produced by the printer, things are starting to change. And this paradigm shift is happening now. And that means that for the first time in the history of manufacturing, we're able to build things in a completely new way. So now that we can build these things, how do we design them? So in the past 5 years at Hyperganic, we've been working on a new way to design objects, to make things more useful, more sustainable, more efficient, to accelerate innovation. And well, there we were with the tools and the techniques to build whatever we wanted. And we have some space nerds at the company and a lot of space engineers. And when we were asking ourselves the question, where do we want to go with our technology? What do we want to build? The apparent answer, well, at least for us, was we wanted to build a rocket engine. And this is what we did. We built a rocket engine. So from our past work with space companies, we clearly understood the complexity of creating a rocket engine. And we took a different approach. We took an algorithmic approach. We gave the algorithm one starting point that was a simple spline curve stored in an Excel spreadsheet that was describing the inside of a combustion chamber. There were no CAD files, no models, no drawings involved. It was just data stored in a simple Excel spreadsheet and an algorithm to interpret that data. And the result was a 3D printed rocket engine. And we took advantage of Hyperganic's unique capabilities to precisely describe and determine every single point in space. So the inside of the rocket engine is printed very densely, whereas the outside is rather porous to reduce weight. So in Hyperganic engineering, you don't design one object. You don't design a blueprint. You design a process. And the rocket engine demonstrator shows what is possible using this process. It starts with numbers in a spreadsheet and results in complex objects of a similar type out of a process of digital evolution. And at Hyperganic, we're not only space nerds, but we also love cycling. And we were asking ourselves, what impact could our technology have on our everyday bike rides? So we were looking at the helmets. Every one of us wears several times a day, and we all had problems finding a perfect helmet. Well, a helmet needs to balance safety, comfort, and design. And here's the problem. A helmet design is designed to fit thousands of heads, but yeah, well, luckily, not two heads are alike, right? So we designed our own helmet. And as an input information for this project, we used a 3D cyclist head scan, historical data of crash impact statistics, and a predefined helmet shape to generatively design a custom fit helmet. So the output is a ready-to-print individual helmet filled with an algorithmic pattern with specific properties.
It provides support and protection exactly where needed, and is rather lightweight and porous in the other areas to reduce drag. And I spoke a lot about nature today, so here's another project from the Hyperganic lab. So the maximization of surface is a very reliable concept in nature. Just think of a shrub. But when humans implement that concept with the tools and methods of traditional manufacturing, a CPU cooler, for example, looks like this. With the Hyperganic engine, we were able to grow a cooling system within a predefined volume with maximized surface for ideal heat exchange, which makes that object so efficient. And I mean, not by any surprise, it looks like a shrub. So with the Hyperganic approach, you don't design one object in an old and linear fashion. You design an algorithm that produces objects that can be output on 3D printers. And the output can look radically different because the output always depends on the input you give, which equals the environment you provide. Yeah, and it really is as simple as that. So a designer or an engineer presets or predefines an environment, right? They predefine information that can be numbers, data, spreadsheet, functions, whatever. The Hyperganic engine comes up with an object that is ready to print. And the process of digital evolution allows constant feedback throughout that process of engineering. And this means that real-time data can also have a real-time impact on an object. And I think this is also very beautiful. I like that a lot. This entire process, this paradigm, enables digital value chains. So that means that now we can ship and trade products, object structures, entire machines as data. Just as today we trade films, software, music. So ideas and innovation can be globally traded, but locally produced. So before Hyperganic, it wasn't enough to just have a vision, and many people who had a vision could not fulfill it. But we changed this paradigm. We accelerated innovation. Now, if you have a vision, you can build it. That's why we at Hyperganic, we empower visionaries. And maybe you're one of them. So let me ask you again, what would you build? Thank you. Yes. Thank you very much, Lisa. I was happy how you draw the magic box like a blue bullet. This is very symbolic and yeah, easy way. It was wonderful. So I understand that Hyperganic is an AI company, and what is important, I think, is as we are here in Europe, where there is a lot of prejudices around on AI, to understand that Hyperganic is a company that don't want to replace the designers, but is a partner for designer and design companies, as it is an AI software that is working as a hyper-intelligent tool guided by designers. So right. Yeah. Right. So I understand this, and yeah, for just to reduce a little bit this fear about replacing people, and so I think, as you mentioned it also, you would be happy and be open
to get in contact with companies and with startups to create and evolve new projects by using this AI software, by this blue bullet point, the magic box. So thank you. And so now we are heading for our little conversation. We have already a few questions here, and I prepared also some ones. Yedan and Lisa, in both conversations, we came to talk about the fact that Corona has been changing our society for a year now, and our way of working, our mobility, we are increasing digital. Yedan, you said we are in a challenging, pivoting moment. Many methods and opportunities are emerging here right now. And the question for you, first maybe Lisa and then Yedan, is which of these opportunities and methods and tools we have now will become or will establish in the long term? And what other opportunities you see as a tech-oriented companies and startups in there? Right. I think one of the most valuable impact it could have would be digital value chains, right? That make supply chains more resilient, because that was one of the major learnings we got out of this pandemic, that all of the sudden supply chains were collapsing around the world. But what if instead of like offshoring production, we could nearshore it? So I think this is the most innovative, or like the major learning we got out of this. And just to understand, that is an issue that you're dealing with? Well, we support it. We enable it. We make it possible. As you're working also with 3D printing. Exactly. So remember, one of the latest images I presented is you can store machines and products in a cloud as data, and basically can produce them very close to the customer wherever and whenever you need it. The only thing you need is a 3D printer. Okay. And as I understand, you produce as for industry, as for consumers. Right. So we're not a producer. We don't print the things. We're a software tool. We're an enabler. But the applications are from products that are very close to the consumer to B2B applications in the industry. Okay. So it is a very diverse field, from space companies to body applications, medical applications. Okay, interesting. Okay, so switching a little bit to Yedan, maybe you have another another perspective on it. So what opportunities or what chances you see now in the moment for digital innovations for your businesses? Yeah, so in my speech, I already talked about that people is actually changing a lot of the aspects in their life, right? Like they're changing their habits, they're changing their behavior, and this itself is already a big opportunity, because from a lot of social psychology science, we know how tough it is for us to push people out of their comfort zone. So this is a moment now people are already out of their comfort zone, and this is like almost like an empty space that there are a lot of opportunity that you can take and to create, to shape new behaviors and mindset. So this is almost like gifted, of course, from this unfortunate situation. This is actually a positive side of it that actually push the society. And this is often we see innovations and technologies and also new mindset is emerging in those kind of challenging moments, right? So here we also see, like, for example, in Germany, we have never adopted so many digital innovation in such a short amount of time, from e-learning to remote working to many of the opportunities.
it will take us another 30 years or 40 years before we push the whole country forward. So this itself is already an opportunity. And I think also what's interesting is when we look at the pyramid, it already have different interpretation on every of those motivation in every level. So for example, when we talk about trust or risk, now people care more about, like reducing the risk for well-being. We want to reduce anxiety. So every interpretation on those motivation might have a bit shift. So for companies, you need to dive a bit deeper into every of the motivation might be relevant to your user and think about what it means in this current 1 to 2 year time and what can stay afterwards. So I think by going into this whole behavior changing loop, you actually think also in this way, like what actually motivates people in the current moment and what they might actually adopt this change, and this loop continues and then become a habit in the future, right? Yeah. I think, as you mentioned, we are like in a big social experiment, and to see also, we feel it right now, how the relation between digital innovation and social behavior is very, crucial and very has a big impact. So it's a very, I think it's a very interesting time for you for your innovations now. As we are at this point, maybe there's another issue I want to talk with you. As we have this, we are getting more and more in this digital world. We have long days, Zoom meetings. We are now also live streaming. So at the same time, our belonging for real contacts is growing. There are many people that wish to have direct contacts and getting out from the digital worlds. So I want to ask you how you deal and handle this, the fact that maybe we have this fatigue process, that people don't want to be longer in the digital world, maybe that they maybe dedicate more to low-tech products in a way. How you see this and how you handle this for your company and strategies, maybe Yedan. Yeah, so in our daily practice, as we're talking about mobility, and also a lot of the time our company is actually designing the concept car for BMW, and it's very common that we're touching both of the aspects, like the high-tech digital part with a lot of the AI and personalized suggestions to people. At the same time, we have those more a bit, it's actually not low-tech, but more analog that we can touch and feel. So it's actually an environment for at least the for our company, it's always treating it as a holistic environment, as a holistic system. So for me personally, I only see them as different interfaces and different channels to connect to people, to connect to different services. But of course, this momentum of having a digital detox is actually moving. So that's also go back to those motivations that we talk about, like in the emotional side. You have motivation like a sense of worry-free moment or peace of mind, right? So this is also what people is demanding. So I think for every startup, they need to think about what the position they're actually sitting and what actually the motivation their customers is actually desiring deeply. And this might pivot. It doesn't mean they're contradictory to each other. You can't offer both solutions. But at the same time, I also want to bring in like, even though we're treating them on the same system, there's still different attributes to digital and analog solutions. Is like we have different scalability, different flexibility, and reachability regarding that. So that is also you need to take into consideration, saying that it's also, I don't foresee we're going to go back into a low-tech analog world. So still digital innovation bring us so much more in there. We just need to see how we carefully curate the whole experience and to set the right trigger to not get annoying to people.
So it's a question of balance. Yes. Yes, as always. Lisa, for you, maybe the question is how you deal in a way with the fear of people have when they are working with AI, this question of does AI replace my work in a way? How do you deal with it? How you can reduce this fear in a way? Yeah, I mean, it's a good question, but we're not replacing anybody, right? We're enabling. So what we do is we're just offering another tool that makes things simple, that accelerates things. And it still needs a designer because someone needs to ask these questions like, what should it do? What should it look like? What do I want? And I'm also, well, often people ask me this question in the context of creativity, for example, right? But for an AI to be creative, it needs a human to teach creativity to the AI. So in the end, there's still a designer needed, and in a very significant way, I think so. So we're not replacing anybody, we're enabling them. Okay. Thank you. I want to pick a question from the audience for you both. As we've spoken about the digital tools and design processes, can they help to create a greater diversity of people and needs? What do you think? You mean diversity in every aspects, like for Yeah. the identity? Yeah. Yeah, I think this is a quite challenging question, I would say. It's a great one. So we already talked about this whole momentum of having this aspiration economy. People care so much more about what they want, what they value, and what kind of person they want to be. That's why we have such a booming trend in sustainability and wellness and all of those self-improvement topic. So I think overall, this is, of course, when you design, this is some of the aspects you need to ask yourself, or a company need to ask, whether you're also designing for this inclusivity and also diversity when you're considering different groups of your customers. They might have different motivations in there, and in what kind of potential parts of your future or the services that you're satisfying them. But I think that's a challenge, not just tied to this specific design challenge, is actually tied to the whole industry, I would say. So yeah, maybe Lisa, you have different thoughts. No, I think our software is a great enabler in terms of diversity. If you think of the cycling helmet case study I showed, it is an individually designed product because the software and the 3D printer, they don't care how many helmets you're going to produce, right? So each helmet can be individually manufactured. And I think that's the best example for diversity. So when it comes to sports gears, it isn't anymore male or female, it's just for you customized. Yeah. Okay, the answer is yes. Yeah, absolutely. Okay. Then also I pick a question from the audience. We are heading to the end. To you both, or to Yedan, but I think it's you both also. How could non-customers benefit from the new empathic methods, or which role could design have for society as a whole? What does it mean, non-customers? Non-customers, yeah. I think we are speaking from people. It's good. Non-customers, there are no non-customers in a way. I think, yeah, I know what they want to know.
because your speech was about how can I promote products for being bought, and this question is how people, not as a customers, can profit in a way from these methods, empathic methods, yet that you designed. You know. Mm-hmm. So partially when we look into the motivation, you see different layers, right? Like you see actually layers from the really basic function to the highest purposeful level for social impact and those affiliation that they generated by connecting people to the peers that actually have shared the same mindset. So this kind of way of dealing with it, we're not really saying we just want people to use or buy the product. We're actually saying or challenge some of the practice before. The company always come up with feature first, and they rather spend a lot of time and development effort to think about feature before they even think about what actually is truly valued or desired from different layers by people. And a lot of the example that we show there is using these small moments that you design to pivot, to gain more insights from the user, to also to shape their behavior. And a lot of the examples that we're actually showing are actually for those social impact topics, because right now a lot of the products still like is on the making people feel guilty section, and you actually want to turn it around to make people feel happier, like you mentioned, and make people celebrate their contributions and also make it aware. And I think a person that actually buy in or resonates with the value that you provide or motivation that you provide and change their behavior will become the advocator in the future, because whatever they choose or whatever they do or share on social media, actually they're actually changing other people around them, how they think about it and how they would potentially change. So of course, we really wish companies actually dive deeper, pick the right value, and I believe a value that's only on marketing level is not enough anymore. Okay. Because from a lot of our research, also in sustainability topic, we realize customers nowadays spend so much effort and energy to do their own research. So a marketing-only strategy would never work in the future. So you really need to do what you promise. I think we're touching purpose-driven design in a way that we are dealing more and more with a wider social perspective, not just with selling products in a way. So we are now at the end, and I have one question for you both. To close the loop to our first panel on circular economy and sustainability. After all, sustainability is also determined by digitalizations quite significantly. Through more digitalization, like Internet of Things, we hope to enable a sustainable world. What sustainable aspects are you working on? How you integrate, how you see this issue for your company in a bigger picture? Lisa. I think we're kind of enabling sustainability for our customers in two ways. One thing, again, is digital value chains. So we're kind of cutting off the entire shipping, transportation part of the supply chain. And the other thing, for example, is that with the process of digital evolution, we can run virtual fitness function tests. So you can design something with the Hyperganic engine and run a 3D simulation. Does it work? And if it doesn't, then change the setting, test it again. And in the end, you print it. So you don't have to spend much time on a very costly and very long process of physical innovation. Okay. Thank you. Yedan, what is your dealing with sustainability in a bigger way? I think actually we have been talking a lot about this topic in the office, how actually digital innovation enabling more of our action in sustainability topic. The first thing that comes to my mind is really by introducing more digital solutions, we're actually increasing the transparency and traceability. So this is to do with
your operation, your production, sourcing, and sales, and also consumption. So we already observe people have a much higher level of anti-greenwashing, like this motivation. So they actually demand transparency from companies. And the first way you can enable that is through digital solutions. You actually make people review those data to them or facts to them and let them actually can experience this. So this is also help your company to tell the story, an authentic story to your customer. The second, of course, Lisa already mentioned, like I think digital innovation, of course, is bringing more intelligence to the whole production. You can use those algorithms to actually reduce a lot of the material use, to increase the efficiency of production, as well as to bring more agility to the whole supply chain that actually make it more like reactable and responding to changes in the whole ecosystem of your whole product. This is also the case for mobility. We need to know where all our vehicles are, like for the sharing platform, for example, to make it more efficient. And lastly, of course, we say we want to actually make the impact, to scale up the impact massively. And how do we do that? Not just by offering something sustainable, but also to change people's mindset and behavior to make them more sustainable. And I think that's also partially the whole conversation that we had before, like to actually let them go into this loop of reflecting and changing, and ultimately we can all contribute to this topic in the end. Okay, at the end we are talking always about loops. So thank you. Yeah, now I'm switching to German. We are at the end, we are quite good in the time. Wir sind am Ende unseres MCBW Start Up Symposiums hier auf der Munich Creative Business Week. Ich sage herzlichen Dank an die Speaker Lisa Katzenberger, Yedan, Qian, an Leif, Huff und Dr. Sascha Peters. Ich sage Dankeschön an die Zuschauerinnen für ihre Teilnahme. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde Sie gerne noch mal darüber informieren, dass das Start-up-Plattform auch noch weitere Formate anbietet. Und zwar gibt es eine digitale Ausstellung über so ökologische und sozial gestaltete Produkte, können Sie sich anschauen, auf der MCBW-Webseite zu finden, genauso wie die Start-up-Workshops. Sie finden jeden Tag statt, dafür ist eine Anmeldung notwendig. Da geht es um Designmethoden und Kreativtechniken für Startups und Gründerinnen, kostenlos. Schauen Sie sich das unbedingt an. An dieser Stelle, last but not least, ein großes Dankeschön an das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie ein Dankeschön an die Hauptstadt München als Förderer und die diese Veranstaltung überhaupt erst möglich machen. Und danke auch an Bayern Design, die die MCBW mit so viel Engagement hier engagieren. Herzlichen Dank. Ich sage Tschüss und nutzen Sie weiterhin die schönen Formate der MCBW.